highest level of classes. لذلك ما بنحدهم بكلاسات معينة، هو قادر ياخذ أي محاضرة إذا هو بتوقع أنه قادر على متطلباتها وقادر ينجح فيها. Another question? Or you done with the answer? كيف يتم إثراء الطلبة الموهوبين في مادتي العلوم والرياضيات، وهل يوجد مرجع مرشد لذلك؟ How do you enrich gifted students in math and science? Is there guidance or there regulations for that? Enrichment. Okay, so please know I am not a mathematician, although I work with mathematicians and scientists all the time. ولازم تعرفوا إن هي مش مدرسة رياضيات، مع إنه كل تعاملها مع طلاب عباقرة في الرياضيات. And one of the things in math is to make sure that the students have the opportunity to learn what they're ready to learn. من أهم الأشياء في الرياضيات إنه الطالب يتعلم ما هو جاهز أن يتعلمه. And it is believed in the United States that taking algebra in middle school is very important for those who are going to do advanced learning in math. معروف إنه في المدارس المتوسطة يجب على الطالب أن يأخذ مادة الجبر في الرياضيات إذا حب أن يستمر بدراسات في الرياضيات في المستقبل. So in math, it has what's appropriate has to do with what opportunities the student has to learn. في الرياضيات مثلا يجب عليهم أن يأخذوا الفرص اللي تتماشى مع قدراتهم العقلية اللي لازم يتعلموها في صفهم وشيء إضافي عليه. And it assumes that those opportunities for learning engage in conceptual learning so the students really understand what it is and can use those concepts as they progress through their mathematics. ويجب تقديم مستوى يتماشى مع مستوى الطالب في الرياضيات، ويكون هذا التعليم بتفاهم الطرفين المعلم والطالب، ويكون الطالب قادر إنه يشرح إنه فهم هذه المادة وهو مندمج فيها وراح يستفيد منها. Let me tell you what I think is an interesting story about a young mathematician. We were at the Gatton Academy. He was a senior. And I remember this, a high school senior taking university classes. And I had interviewed him, and as he stood up, I said, let me ask you one more thing. It's your last semester. Yeah, give me. I'll tell the whole story. And I said, what's the best thing about your last semester here? فبقول قصة ظريفة صارت معانا. كان في موجود عندنا طالب تخصص رياضيات، وكان في السنة الأخيرة من الأكاديمية هنا، وكنت أنا في المقابلة النهائية له قبل أن يتخرج. فوقفت وقلت له أعطيني أفضل شيء مر عليك في هذه السنة الأخيرة لك في الأكاديمية. And without hesitating, he said, my electives. من دون أي تردد هو قال المواد الاختيارية اللي أخذتها في الجامعة. And of course, I asked, what are those electives? And he said, Calculus 3 and Calculus 4. طبعا أكيد أنا سألته إنه طب إيش المواد الاختيارية اللي أخذتها؟ قال التفاضل والتكامل 2 والتفاضل والتكامل 3. لا حول ولا قوة إلا بالله. And I think that probably answers the question of what do we do for young people who are gifted in math? We give them opportunities that we can give them to learn at the highest levels at which they're ready to learn. وهذا طبعا يجيب على السؤال إنه إيش ممكن أقدم للطالب المبدع في الرياضيات؟ أقول لك قدم له عدد غير محدود من المواد، ويكون مقدار الصعوبة غير محدود بمقدار معين. خليه هو اللي يختار المواد اللي هو اللي يحبها، طالما إنه هو قادر إنه يبدع فيها فخليه يأخذها. There are 2 books in the United States that have been published, each of which actually is a 2-volume series. The first was A Nation Deceived. I would consider that to be the seminal work on acceleration. طبعا في كتابين في الولايات المتحدة الأمريكية يتكلم عن التسريع، وهذا الكتابين أعتبرهم من أفضل الكتب. Approximately 10 years later, A Nation Empowered followed up as the second update. وكما ترون الكتاب اللي على اليسار Nation Empowered هو بعد 10 سنوات
كشيء متقدم عن الكتاب الأول اللي أصدروه. And A Nation Deceived has been published in various languages. Here it is in Arabic, and you can access that on the Bell and Blank website. تم ترجمة هذا الكتاب إلى عدة لغات، وكما ترون هذا الكتاب أمامكم مترجم باللغة العربية، وقد تدخل على موقع دار النشر وتشوفوا الكتاب. I'm sorry, one second. Someone is asking. The Bell and Blank, BELIN hyphen blank, BLANK Center, and it's located at the University of Iowa. وها طبعا الموقع تبع الكتاب وموجود في جامعة أيوة. And if anyone wants to follow up on any of the resources, I have my email later on. وإذا في أي واحد حاب يكمل حاب يستفسر عن الموضوع راح أضع أنا إيميلي في نهاية البرزنتيشن. Would you give me a second? Someone has a question. الأخ الأستاذ عبد الله مبارك العبد يسأل متى تنتهي المحاضرة. المحاضرة مدتها 3 ساعات، بعد 2.5 ساعات نفتح مجال للأسئلة. الساعة الآن 1 لنا ساعة و20 دقيقة ماشيين، فحاول تخليها تخلص إن شاء الله ثم نفتح مجال للجميع. لكن في أي وقت الأستاذ عبد الله وأي أحد ثاني حاب تأخذ استراحة أو كذا إحنا ترى موجودين إن شاء الله. Yes, sorry, go ahead. That was a question about when we get, for how long this is going to be, why not? So acceleration was the first option. Enrichment is the second one. إذا التسريح هو كان الخيار الأول، الإثراء هو الخيار الثاني. And enrichment involves opportunities in school as well as beyond school. العملية الإثرائية هي عبارة عن توفير فرص في المدرسة وخارج المدرسة. It involves speakers, field trips, videos. مثل تجيب متحدثين، تأخذهم رحلات علمية أو تفرجيهم مقاطع فيديو. It involves any opportunity to suggest to a student an area in which he or she might be interested. هو تقديم أي نوع من الفرص للطالب اللي قد تثير اهتمامه. It involves summer and Saturday programs. برامج صيفية، برامج أيام العطلة. And those are not exclusively offered on university campuses, but frequently they are. وهاي مش موجودة عفوا مش موجودة بشكل نادر في الجامعات، موجودة دائما متوفرة في الجامعة وفي المدارس هاي الرحلات والبرامج. And this is something that our Center for Gifted Studies has offered for almost 40 years. ومركز العالمي لدراسات الموهوبين له 40 سنة يقدم هذه الفرص. Research has supported that enrichment opportunities, specifically summer and Saturday programs, make a huge difference in the lives of children. أثبتت الأبحاث بأنه البرامج التعليمية في الصيف أو في أيام العطلة مثل أيام السبت لها تأثير كبير على حياة الطالب. And once again, I could talk about enrichment for several hours, and I'm barely going to mention it, but in the book, it certainly talks about acceleration, enrichment, and ممكن نقضي ساعات طويلة التكلم عن العملية الإثرائية، لكن راح أتكلم بشكل مختصر لأنه ما موجود في كتاب فيه التفاصيل. أنا حاب أعطيكم بس رؤوس الأقلام هنا عن إيش بتكلم الكتاب. So differentiation is more than different. التمايز هو لا يعني فقط الاختلاف. It must be defensible if the students make continuous progress. ويجب الدفاع عنه إذا كان طالب مستفيد منه ويتقدم. And it must present challenge. ويجب تقديم تحديات. يجب أن يكون على شكل تحديات. And the big question becomes, what makes differentiation defensible? والسؤال الكبير هو إيش اللي يخلي التمايز كيف نقدر ندافع عن التمايز؟ Well, let's start out by saying what differentiation is not. أول شيء نقول التمايز إيش الشيء اللي هو ليس تمايز. It is not making individual lesson plans because that would not be possible. هي مش خطط دراسية مصممة لكل طالب بشكل فردي. It is not just hands-on learning. هو ليس مجرد التعليم بالخبرة. It is not a list of choices or a set of strategies. هو ليس قائمة خيارات أو قائمة استراتيجيات. Certainly not more work.
وأكيد لا يعني عمل إضافي. And it is not just different. وهو ليس بس اختلاف. So, as a school leader or a classroom teacher, you need to know the questions that lead to defensible differentiation. والآن كمدرسين أو كمدير مدرسة لازم تعرف كيف أنا أقدر أدافع عن التمايز. The first is your planning question. أول شيء هو التخطيط. What do I want students to know and be able to do? ماذا أريد الطلاب أن يعرفوا ويكونوا قادرين هم يطبقوا؟ The second question is your pre-assessment question. والثاني هو عبارة عن التقييم الأولي للطلاب. Who already knows and understands the information or can do it. وهو ما ممكن أعرف إنه إيش الطالب اللي بيعرفه وإيش الأشياء اللي راح يفهمها. And your differentiation question, what can I do for him, her, or them so they can make continuous progress? عفوا تقييم الأولي هو لمعرفة إيش الطالب بيعرفه وفاهمه. أما التمايز فهو إيش بقدر أقدم له عشان يزيد من العملية التعليمية ويزيد التقدم عنده، مش أقدم له معلومات قديمة. I don't know what your teachers are expected to do, but our teachers are often expected to differentiate for students who are not learning at the grade level. Sorry, would you say that again? Our teachers are often expected to differentiate for students who are not yet at grade level. ما بعرف كيف الوضع عندكم، لكن في بلدنا بحكوا للمعلم لازم تسوي تمايز في المستويات ايش يسموها المستويات الابتدائية للطلاب. So they know how to differentiate, but not necessarily for advanced students. إذن هو التمايز للطلاب المبتدئين ليس طلاب المستويات المرتفعة. And remember, you cannot pre-assess until you've planned. ولذلك ما نقدر أنت تمشي في العملية التعليمية إذا ما سويت تقييم أولي. Do you mind taking 10 minutes break? I don't mind. We've been an hour and a half. Let's go. أوكي. الآن يا جماعة الخير رح نعطي 10 دقائق بريك. الدكتورة ترتاح وإحنا نرجع نشبك الأجهزة نشحنها. فبإذن الله تعالى نعود لكم. الساعة عندنا الآن 1:26 دقيقة الظهر. لنقول 1:36. يعني 10 دقائق بالتحديد إن شاء الله. الدكتورة موجودة والمعلومات متوفرة. بريك سريع ونرجع. بالنسبة للأستاذ اللي بيسأل عن متن الامتحان الأستاذ عبد الله خالد الغامدي بإذن الله تعالى آخر نص ساعة راح تكون أسئلة وإجابات. فنوقف الآن. راح نظل شابكين لا أحد يروح يا جماعة. شابكين إحنا وكل شيء لكن بريك سريع بس نحط ميوت على السماعات. Just mute please the camera and or just the microphone is fine. You can keep your slides and everything. Here, let me show you. I got it.